Yeye ni upuzi maze. Naona watu wa French hapa wanangoa English amwachekelei, mnaona ikiwa sexy. Naona watu wa German hapa wanaongea English with an accent. Watu wa Dutch, watu wengi wanaongea English with an accent. Hiyo inamaanisha you know another language. Mimi napatia Diamond nampunga mkono, but the Diamond is an amazing G. Hizo vitu wanafanya, ana make money moves, ana make big moves. Naweza ambia watu wache kwa wajinga. English si measure intelligence. Hata mimi niko 34th. Metro shit at Calligraph Jones na Eriko. In the Baldman comic there's a villain. The villain ni yule msee mbaya kwa story. The villain is called Afroman Jones. Mimi sijasema ni Calligraph. Wewe ndio umesema ni Calligraph. If you know, you know. If you know, you know. Yeah. Afroman Jones. Pia on the second series of the Baldman comic, the villain is called Afromondi. If you know, you know. Calligraph? Tulisha reconcile. Mimi sina beef na Calligraph. Na Omondi? Nimesema napenda Calligraph, mtu wangu, si ndio? Sina beef na yeye. Na huyo mwingine Afromondi. Afromondi? Chana huyo jamaa mazee, msee hayuko. Sasa nini kwanza Mpasho mazee, mimi ni fan wenyu hapo hivyo kwenye gram. Hata mu comment yani. Na nimewapenda sana mazee, mnaendelea kushare na positive light. Hello guys and welcome. My name is Kalondu Musimi. Always a pleasure catching up with the bald man himself. Please give it up for the one and only Bien, mama. Mana, bald man, bald to the bone. Hey, unakuanga tu vibes man. Kabisa, all the time. Positive vibe. Positivity. Tumebonga hapa hivyo na Chimano, tumebonga na Polycarp. Lakini venye we are about to interview tukasema we acha tuweke viti kwa sababu manze unakuanga sijui unakuanga mrefu. How tall are you? How tall do you like them? Wewe acha bana. Nategemea na height gani unapenda sisi. Mimi niko 6 foot, I think 3 ama 4. And depend na kiatu pia. Unavaa kiatu namba? Hiyo ni swali pertinent. Itanianika maze. Navaa kiatu number 12. What serious? Na 11. Number 11. Hiyo ni size poa. Anyway. That's what she said. Oh, God. But I did not say anything. We are here for Soul Kids. Sindio? Soul Kids ni nini? Soul Kids ni about okay, so acha nikupe synopsis. Yeah. Traditionally African stories zilikuwa passed down orally. So grandma wako alikuwa anapigia madhako story, madhako anakupigia story. And all of that, a lot of things zinakuwa lost in translation. Because hata nikwambia uniambie story moja iliambiwa kawa ni mtoi ya hadithi au jui the details. So the aim of this is to digitize and immortalize African storytelling and to make sure that our kids get to know about our stories from us. Wasiambiwe na mtu mwingine. Ukiangalia there's very little kids content in this country and in Africa at large made by Africans for African kids. It's always an initiative that it has been taken by some Norwegian or by some, nothing against Norwegian people, but I love them. Yeah. But by some European funded venture. And we're taking the power in our hands now. We're saying we will tell our stories to our kids. Yeah. So for us, by us. Yeah. Very, very nice. Na of course Polycarp amelaunch kitabu. Yes. Ya pili La Land. Bien come aje through kwa Soul Kids. Where do you come in? Na come to na vibes and joke. So actually Polycarp has launched 2 books so far. Polycarp is a dad in Sauti Sol. So you can also see the speed at which he's working from. It's inspired by a side of him that is his dad's side. But so far I have a comic book called The Bald Man. Yeah. The comic book is available on Hustle Sasa and Shahara, which is our content streaming app. Also we have I have a series coming out about Western Province, which is where I'm from. And ushaenda by the Kakamega wewe? Nishaenda. Ulipelekwa na Mluya fulani ulikupeleka Kakamega? Love. Nilienda music festival. Oh, okay. Hiyo ni fiti. Ukienda Kakamega kuna Crying Stone. Na Crying Stone, for example, as a story ni the Nandi and the Luya lived in that area. Yeah. And one day there was a big fight about the land there, a dispute. Yeah. And there was a lot of bloodshed. And the king turned into stone, and to date he cries
That's one of the stories that's been told there at the Crying Stone. You see that story, it's important for us to tell our kids that story in that format and to digitize that story before someone from Japan comes and takes it and digitizes it. So we need to own our stories. We need to talk about Kakamega Forest. We need to talk about bullfighting and how it resonates with courage. You know what I'm saying? So we need to teach our kids using the things that are tangible, things that are around them, so that mtu wako akisoma hiyo book aende on hiyo Crying Stone, ana connect nayo, unaniget? Mtu wako asome asifunge book aone Paris, aone Eiffel Tower, aone nini na kutoa hapa Kenya zi. No, umemention hizi vitu kwa hizi digital platforms. How much is it? For example, the Ballman comic right now is 100 shillings on Hustle Sasa. You can go, you can download the comic book. It's actually a digital comic book, which is beautiful because yet unatuma page hivi ni kama iko animated and stop motion animation ina work beautiful sana maze. So download the comic maze, you experience. Yeah. You're yet to be a father, right? Unajuaje wewe? Si tujaona mkitisha. Yeah. Do you want to have kids? Definitely, man. I want to have kids for sure. Yeah, I'd love to. How many kids? Kama wawili tu. Maze, jikwetu tulizaliwa wengi. Sasa mimi nataka tu kuwa na watu wawili. So how different are you going to parents compared to when you only grow up? Hapana, siwezi jua. Unajua kuna theory, alafu kuna prac. Na mara nyingi hizo vitu mbili zinaendana. Lakini how will I be a better parent? I think I just want to be more present as a dad. Yeah. And I think that's also why I haven't had kids over the years. I haven't felt like I'm ready to be present. Yeah. And also uli mention hapa hivyo kwa press conference that watoi ni poa wakifunzwa vernacular languages. Sijui kama watoto wako utawafunza Kiluya. Itabidi wafunzwe Kiluya hapo videdly sana by the way. Itabidi wafunzwe Kiluya perfectly Kisuka kwanza. Kwani how important is it watoi kujua Kiswahili, kujua Kiluya, kwa sababu nowadays ukizaa mtoi tunataka kupeleka mtoi international schools ajue Kizungu, tena Kizungu ya mapua. Kizungu ya mapua ni shida yenu, acha niambie tu kweli, lakini Kiluya itakufa. Kiluya itakufa nisipoteach mtoi wangu Kiluya. Unajua saa parents wetu we are coming from a point where parents wetu walikuwa speak wanatongesha Kiluya wakitugombanisha. Lakini sasa mimi ataongelea mtoi wangu Kiluya piga story ya tuki have fun. Na ina preserve culture. Ni important that Kikamba isikufe, ikue na watu wa Kamba wabaki because wako na heritage. Hao ni traders. Ni important Waluya Kiluya iishi milele. Ni important sana to me as an African that we preserve our languages and the culture that comes with our languages. Kujua other languages imanishi apart from kujua Kizungu, imanishi you're not intelligent right now. Right now by the tunaona hata mseka Diamond watu they are making fun because ana struggle kidogo na Kizungu. Yeye ni upuzi maze. Naona watu wa French hapa wanangoa English amwachekelee, mnaona ikiwa sexy. Naona watu wa German hapa wanaongea English with an accent. Watu wa Dutch, watu wengi wanaongea English with an accent. Hiyo inamaanisha you know another language. Mimi napatia Diamond nampunga mkono, but the Diamond is an amazing G. Hizo vitu anafanya, ana make money moves, ana make big moves. Naweza ambia watu wache kwa wajinga. English si measure intelligence. Hata mimi niko 34th. Okay. Haijai kwa measure ya kitu. Diamond ana ganji, ana grind deadly. Watu wanaandika hizo vitu kwa Twitter za hate. Naonea huruma maze. Were they given a chance, would you go for the reality show Young, Famous and African? Siwezi enda bana. Wana? Well, Young, Famous and African. I'm those three things. But I actually just don't see myself in that genre of reality TV. Yeah, I think it's beautiful. Nimewatch yote by then naipenda. Lakini si genre yangu ya reality show. Hata ukiona Soul Family inaonga very different. Hatukwangi glossy, hatukwangi glam, hatukwangi hizi, sio tu real. So kama ingekuwa more real, sijui labda ningeenda. Kama bia unataka kutuambia azile more real. Ni real of course. Kuna vitu real hapo ndani pia wewe. Kwa sababu hiyo place Diamond anabonga Nazari hapo wanaongea about watoi, hiyo ni some real shit, unajua. Lakini at the same time yani ukweli ni ukiniona in my life, songi nimeng'ara daily.
Ukiona hiyo reality show watu wameng'ara kila scene, unacheki na hivyo sivyo life yangu iko, so hakuna jani niende hapo hivyo nidungishwe daily. Unajua no, si mimi jo, si mimi, although yani hiyo show ni important sana for vile watu wana view Africa. It's important for Africa to be viewed as affluent. Maze, na wapunga mkono sana, wamefanya kitu poa hapo. Good job guys, good job. Ama unataka kusema hauna pia drama? Pia sinanga tu drama yani, unacheki. Job yani ushesikia niko kwa scandal gani? Sinaona niko tu yani, life yangu inaongea bo. Mutulia tu. Vitu zako zinakuwa tu chini ya maji. Tuongee kuhusu self love as well. Self love tunaipata wapi? Ni about nini? Self love lazima wewe ujipende kwanza. Jiweke mbele, put yourself first. Mara nyingi kwa cultures zenye ni African, especially because of colonialism, pia Waafrika wanajipenda, Waafrika kuna self love. Hiyo ni evident ukiangalia old pictures of Luo people na Kikuyu women, wamevaa marigalia, wametoboa masikio in ways hata wao hawezi masikio hivyo. Hiyo ni self love. Self love walikuwa wanajiona as beautiful, wa Sudanese wamejikata huku. Hiyo ni self love. Kuonyesha that innately Africans sisi tunajipenda sana. Waafrika walianza kujichukia venye wazungu walianza kuambia venye watajipenda. Vile wewe una nywele inakaa hivi ndio zinakufanya unakuwa insecure. Wewe umenona, wewe umefanya hii. Usifuate philosophy nyingine of how people view beauty. Angalia vile watu wako walikuwa na view beauty na waanze kujipenda from that, because how your people viewed beauty is who you actually are without trying. So the glow outside starts from the glow within. Jipende kwanza kindani na kwa Afrika wako na utaona self love ni attractive. Ukianza tu kujipenda una gravitate towards you. Vitu poa na gravitate towards you pia, opportunities, ganji, nini, ekini inaanza na wewe. Na usitaki kuprove mtu point mwingine isipokuwa tu wewe. Najua kuna tour ina come through naishia. What other projects zenye mko nazo as BN and as Sauti Sol as well? Okay, as BN mimi na release so many more singles. Mimi by the way nimeamua tu mimi life yangu sasa nitakuwa natoa ngoma Sauti Sol na kwa ngoma na BN, na nimefanya makolabo pia na wasanii wengi sana. Nimefanya collab na Ethic, fanya collab na Bobby X-Ray, fanya collab of course na vijana wangu hapo Soul Generation. Nimetaka sana kuwork na Zinia, nataka sana kuwork na Brandy Minor. Kuna wasanii wenye nataka kuwork nao hapa Kenya na internationally pia niko na makazi huko. Sauti Sol iko na album nyingine inakuja, moto kama pasi. Na hii mwaka ni about kujiexpress. Na kujiexpress is about emptying yourself. So stay tuned mazee. Matroshet at Calligraph Jones na Eriko. By the way, kwa hii book yangu kwa The Baldman comic, which is available by the way for 100 shillings on Hustle Sasa. Go check out the link. In The Baldman comic there's a villain. The villain ni yule msee mbaya kwa story. The villain is called Afroman Jones. Mimi sijasema ni Calligraph. Wewe ndio umesema ni Calligraph. If you know, you know. If you know, you know. Afroman Jones pia on the second series of The Baldman comic. The villain is called Afromondi. If you know, you know. Yes. Okay, thank you so much BN. We wanna wish you Calligraph. Tulisha reconcile, mimi sina beef na Calligraph. Na Omondi. Nimesema napenda Calligraph, ni mtu wangu, si ndio? Sina beef na yeye. Na huyo mwingine Afromondi. Afromondi. Chana huyo jamaa mzee msi hayuko. Thank you so much BN, we really appreciate. Asante kwanza Mpasho mazee, mimi ni fan wenyu hapo hivyo kwa kwenye gram. Hata mu comment yani na nimewapenda sana mazee, mnaendelea kushare na positive light. Okay, we love you too. That was BN. My name is Kalendu Musimi. Behind the camera is the one and only Saidi Abdallah. Bye.